In this video, we are going to talk about the atomic term symbols. Atomic term symbols. Okay. And in order to begin with the topic, let me call your attention to the electronic configuration of a carbon ground state. Carbon ground state electronic configuration is 1s2, then 2s2, then 2p2. This is electronic configuration. Okay, here 1s2 and 2p2, and we know that these are the completely filled orbitals, but 2p is not completely filled. So there are three 2p orbitals, right? Three 2p orbitals. And in these three 2p orbitals called px, py and pz, okay, all are 2p orbitals. These two electrons can be arranged in many ways. These two electrons can be arranged in many ways. So when you are talking about 2p2, it can be like this one, okay? Or in another instance, it can be like this one, like this one. Or in another instant, it can be like this one, okay, this one, okay. So any electronic configuration which is satisfied by the Pauli's exclusion principle, okay, is possible for the for the to this configuration. So all these are possibilities. So if we are only designating the electronic configuration as 1s2, 2s2, 2p2, then that is not enough to say which one is the real configuration, because each one of these are leading to different energies. Okay, each one of these are leading to different energies, and for that reason we have to have a more detailed designation of the electronic states of atoms, more detailed designation of the electronic states of atoms. So in order to get this more detailed designation of the electronic states of atoms, we follow a scheme. In that scheme, we are calculating the total orbital angular momentum quantum number. Total the total orbital angular momentum quantum number. How is it designated? We already saw in the last class. It is designated as L, total orbital angular momentum quantum number L. And in that scheme, we are calculating the total spin angular momentum quantum number, which is designated as capital S. And also we are calculating the total angular momentum quantum number, which is designated as J. If you don't know this, the L, S and J, I recommend you to go to my previous class where I have detailed what are the meanings of this L, S and J. Okay. So in order to get a detailed designation of the electronic states of the atoms, we follow a scheme in which we calculate L, S and J. And once we have the L, S and J values, we can present these as an atomic term symbol. Okay, we can present this as in the form of atomic term symbol, which has the form L, J, 2s plus 1, Lj 2s plus 1. Okay, so we can designate the electronic states of atoms by this way, and this is called the term symbol of the atom, term symbol of the atom. Okay, term symbol of the atom. So we can get the term symbol of the atoms if you know the total orbital angular momentum quantum number L, if you know the total spin angular momentum quantum number S, and if you know the total angular momentum quantum number J. Okay, then we can present this in this way. And here we have to note that the
when we are writing the term symbol L and term symbol, we are not writing the number in place of L here. Okay, L has a suffix J and a superscript 2s plus 1, and we are not going to write the numbers of L. What are the numbers of L? The numbers of L possible are 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. These are the possible values of L. Okay, these are the possible values of L. So, in place of 0, we have to write capital S. And corresponding to 1, we have to write capital P. Corresponding to 2, we have to write D. And corresponding to 3, we have to write F, then G, then H. Okay. So these are the symbols which are used to designate L in the term symbol. So in L, J, 2s plus 1, you have to write S in place of L if L value is equal to 0. Or you have to write G in place of L if L value is equal to 4, like that. Okay. So now we can now we know how to write the term symbols, and these term symbols will give a more detailed designation of the electronic state. Okay. And while writing this term symbol, we assume that the total orbital angular momentum and the total spin angular momentum are meaningful quantities. I already explained what is the meaning of this, right? Means we assume that the total orbital angular momentum is conserved and the total spin angular momentum is also conserved. Okay, and that is true for the light atoms only. And this is assumed in the Russell-Sanders coupling scheme. So for writing the term symbols, we actually adopt the Russell-Sanders coupling scheme. Okay, and the atomic term symbols and of course there are more molecular counterparts for these atomic term symbols. They are very useful. Okay, they give a detailed designation of the energy state of the atom, and also it is very useful in many aspects like spectroscopy, discussion of the magnetic properties, etc., etc. Okay, so atomic term symbols are very important. And now we will see how to derive the term symbols, derivation of the term symbols. We will do some examples for the derivation of the term symbols. Okay, before deriving the term symbols, we have to keep in mind one thing. Okay, for example, when we are deriving the term symbol for carbon's ground state, you know already that carbon's electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Okay, so when you are writing the term symbol for this carbon's ground state, we don't need to consider 1s2 and 2s2. There is a reason for that. Why we are not considering 1s2 and 2s2? The reason is that the fully filled orbitals, 1s2 and 2s2 are fully filled orbitals. Fully filled orbitals will not contribute to the term symbol because they have the total angular momentum and the total orbital angular momentum and the total spin angular momentum are 0. Okay, I will explain this why it is 0. See, you can understand in a very simple way. Okay, you can understand it by in this way, means the angular momentum is a vector. Either it is orbital angular momentum or spin angular momentum. Its orientation is restricted about a given reference direction. For example, this is the z direction. Okay, this is the z direction, and about this z direction, the angular momentum orientation are restricted. While saying angular momentum, you can imagine either the orbital angular momentum or the spin angular momentum. Okay, so its orientations are restricted. You can see that the orientation of the angular momentum will be like this. You can suppose a cone here like this, a cone here like this, and then see it is like this. This is a nice cone. Okay, and we can now suppose another cone like this,
another cone like this. Okay. Okay. So you suppose that these two cones actually represent the orientation of the angular momentum, right? And this is the point where z is equal to 0. In this point z is equal to 0. So this is the z axis. So this is the positive z axis and this is the negative z axis. Here is the origin. And so some cones will be oriented in the positive z direction or oriented towards the positive z direction, and there will be another cone oriented in the negative towards the negative z direction. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒരു കോൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു കോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണിൽ എവിടെയും ആകാം. അതായത് ആംഗുലാർ മൊമെന്റം വെക്ടറിന്റെ സംബന്ധിച്ച റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ സർട്ടൺ ആംഗിൾ ഫ്രം ദ ഇസഡ് ആക്സിസ്. ഇസഡ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് സർട്ടൺ ആംഗിളിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദ സ്പിനാംഗുലാർ മൊമെന്റം വിൽ ബി അറ്റ് അറൌണ്ട് 55 degree from the z axis and the 55 degree from the minus z axis. Okay, ഈ ആംഗിളിൽ മാത്രമേ സ്പിനാംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന് ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 55 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണിലെ ഏത് ലൈൻ വരച്ചാലും ഈ കോണിന്റെ സർഫസിലൂടെ ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നും കോണിന്റെ സർക്കംഫറൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോണിന്റെ ഈ ഇവിടെയുള്ള ഏത് പോയിന്റിലേക്കും ഞാൻ ചില പോയിന്റുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഇതാണ് ഈ കോണിന്റെ അതിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? കോണിന്റെ മൗത്ത് ആണ്. അതായത് സർക്കുലാർ മൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. അതിലേക്കുള്ള ഏത് പോയിന്റിലേക്കും നിങ്ങളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലൈനുകളും എന്തായിരിക്കും? 55 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. സോ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ സം ലൈൻസ്, ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ലൈൻ is one line, this is another line, this is another line, okay, this is another one, and this is another one, and so on. Okay, all these lines will be at 55 degree from the z axis. ഈ കോണിലുള്ള എല്ലാ ലൈൻസും എന്താ 55 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻസും കാണിക്കുന്ന ഓരോ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, അല്ലേ? സോ ആക്ച്വലി വൺ കോൺ ആക്ച്വലി ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് infinite number of vectors all of which are oriented at the same angle from the z axis. അതുപോലെ തന്നെയാണ് താഴത്തെ കോണും, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ കോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിനാംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കോണാണിത്. ഈ കോണിലെ ഏത് വെക്ടർ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താലും, ഈ കോണിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഏത് വെക്ടർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താലും all those vectors are at 55 degree from the plus z axis. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ, അല്ലേ? So the electron can sit in any of these vector positions. ഏത് വെക്ടറും ആകാം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രോണിലുള്ളത്. ഇതിൽ ഏത് വെക്ടറിനെയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈക്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിലുള്ളത്. So when the electron is in the alpha state, when the electron is in the alpha state, then the electron will be occupying any of these vectors, okay, and there is equal probability for the electron to occupy any of these infinite number of vectors in the upper cone. And when the electron is in the beta spin state, and it will have an infinite number of possibilities to adopt any of the vectors in the beta cone, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഈ വെക്ടേഴ്സിലെ ഈ രണ്ട് കോണിലുമുള്ള ഓരോ വെക്ടറുകളും അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോണിലുള്ള മറ്റൊരു വെക്ടർ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് ദിസ് വെക്ടർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് മീ ഡ്രോ എ വെക്ടർ ഹിയർ. If you are considering that the electron is oriented along this vector, okay, at this particular moment this is oriented along this vector, and the beta electron is oriented along this vector, okay. So these two vectors are opposite vectors, അല്ലേ? രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ആണ്, അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നിന്നാണ്, ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ്. ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. So this vector and this vector will be cancelled. So is the case with all the vectors. So when there are two electrons,
The two electrons, one of the electron will be in the alpha cone, the other electron will be in the beta cone, and the vectors, the spin angular momentum vectors, will be cancelled by the opposite vector in the other cone in each case. അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അത് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ? ഈ രണ്ട് കോൺസും ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു, അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺ ഒഴിഞ്ഞായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തില്ല. സിൻസ് ബോത്ത് ദ കോൺസ് ആർ ഒക്കുപ്പൈഡ്, the spin angular momentums will be cancelled, and the total spin angular momentum S is equal to 0. And this is because both the cones are occupied. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കേസിലും. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കോൺസ് ആണ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ കോൺസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? പല കോൺസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ അനദർ കോൺ ആൾസോ ഹിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എ കോൺ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് ദിസ്. സോറി. For example, you can consider a cone like this, okay, so that you can draw a cone here, okay, draw a cone like this. Sorry, again my drawing is not very nice. Okay, one cone here, and corresponding to that another cone will be here also. A beta cone will be here also. Okay, sorry, again so many sorries. Okay, so one beta cone will be here also, and one beta cone is here, and let me construct the cone like this. Okay, so the orbital angular momentum can have more orientation. Spin angular momentum ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷനെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ momentum ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്, അല്ലേ? കൂടുതൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പം ആ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര? 12+1 ഓറിയന്റേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. 12+1 ഓറിയന്റേഷൻസ്. എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര ആണ്. ഇഫ് L is equal to 0, then it means that there is only one orientation possible. Okay, then if L is equal to 1, then it is equal to 3, so 3 orientations are possible. Okay, and if L is equal to 2, 4 orientations are possible. So this particular case is for L is equal to 2. So here also not 4, 5 orientations are possible. So we have to consider here also. See, one circle here also. Okay, you have to consider like this also. Okay, this will also be there. Okay, so 5 orientations are possible. This one, this cone, then this circle, and this cone. So totally 5 orientations are possible if L is equal to 2. Okay, so what will happen actually if all these are filled? Okay, if there are electrons to fill all these, each of this cone will be actually representing an orbital. Okay, see, if L is equal to 2, in that case there are 5 m values. Okay, so 2l+1 m values or 5 m values are possible, and corresponding to the 5 m values there will be 5 d orbitals. അല്ലേ? 5 d orbitals ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ 5 d ഓർബിറ്റലിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ കോണുകളും. ഈ കോണിന്റെ Z ആക്സിസിലുള്ള കമ്പോണന്റ് ആണ് m വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ m വാല്യൂ ആണ് എന്തിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഓരോ d ഓർബിറ്റലിനെയും തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ when all the cones are filled means all the d orbitals are filled. Okay, all the cones are filled means all the d orbitals are filled. Therefore, if we have a D10 configuration, it means that all the d orbitals will be filled. And therefore all the angular momenta will be cancelled. From each cone. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം, ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് തന്നെ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും, അല്ലേ? അപ്പം ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും.
Therefore, total angular momentum quantum number L will also be equal to 0. So, completely filled ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും 0 ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ക്യാൻസൽഡ്. ദേ വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ്, അല്ലേ? അത് ക്യാൻസൽഡ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു വളരെ പിക്ചോറിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് തന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ good method, but we should be careful while using this type of a model. Okay, anyway, this fits with our purpose. Now I said that when we are deriving the term symbols for atoms, we can neglect the completely filled orbitals, because those completely filled orbitals will give a zero total angular momentum and total spin angular momentum, zero total spin angular momentum and zero total orbital angular momentum. Okay, so we need to consider only the outer orbital where there is where it is not completely filled, or a partially filled outer orbital only should be considered. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് ഈ കാർബണിൻ്റെ 2p2-ൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾ മാത്രം, 2p2 എന്ന് പറയുന്ന കോൺഫിഗറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ മാത്രം നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കാർബണിൻ്റെ 2p2-ൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഒരല്പം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഈ 2p2-ൻ്റെ ടേം സിമ്പിൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ കൂടുതൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളിലേക്ക് ആദ്യം കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ let us go for sodium. Let us go for sodium. സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is neon. ഓക്കെ, 3s1. ഇതാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ നിയോണിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വിടാം, കാരണം എല്ലാം ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ 3s1 മാത്രം നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാൽ മതി. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 3s1, the electron is occupying the s orbital. Therefore, L is equal to 0. The orbital angular momentum quantum number L is equal to 0. Okay, and there is only one L. Therefore, total orbital momentum quantum number L is also equal to 0. So this corresponds to S. This corresponds to the symbol S. അല്ലേ? L is equal to 0 ആകുമ്പോൾ S എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടേം സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. Now we have to consider the spin angular momentum quantum number. That is, spin quantum number is equal to half. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എസ് ഈസ് ഹാഫ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ്, അല്ലേ? ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഹാഫ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് 2s+1 എന്ന് പറയുന്നത് 2s+1 that is equal to 2 into half plus 1 that is equal to 1 plus 1 that is equal to 2, അല്ലേ? Now we have to go for J, and J is equal to, എങ്ങനെ J കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ടോട്ടൽ angular momentum quantum number J is equal to L plus S to L minus S. L plus S to L minus S, അല്ലേ? L plus S to L minus S. That is equal to L plus S ആകുമ്പോൾ 0 plus half to 0 minus half. That is equal to half. Only one value is possible, that is equal to half, അല്ലേ? അപ്പോൾ J is equal to half ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടേം സിമ്പിൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? ടേം സിമ്പിൾ ഈസ് LJ 2s+1. ഇതാണ് ടേം സിമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇൻ ദിസ് കേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു L ഈസ് ഈക്വൽ ടു yes, then J is equal to half, and 2s+1 is equal to 2. So the term symbol is S2 half, അല്ലേ? 2s half എന്ന് പറയാം. So that is the term symbol for the sodium. ടേം സിമ്പിൾ ഫോർ സോഡിയം നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ. കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലൂറിൻ. ഓക്കെ, ഫ്ലൂറിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ദാറ്റ് ഈസ് ഹീലിയം 2s2 then 2p5. This is the ground state configuration of fluorine. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ 2p5 എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റൽ. ഓക്കെ, ഇതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേയും കൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി
ഇതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ ഹീലിയം 2s2 2p5 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം വി ക്യാൻ റൈറ്റ് നിയോൺ 2p-1 എന്ന് വേണം എഴുതാം. നിയോൺ 2p-1 എന്ന് എഴുതാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിയോണിന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടേം സിമ്പിൾ. ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ടേം സിമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീലിയത്തിന്റെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് നൊട്ടേഷൻ ആക്ച്വലി സിഗ്നിഫൈസ് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എ 2p ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ നിയോൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. സോ ഡിറൈവിംഗ് ദ ടേം സിമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇക്വലന്റ് ടു deriving it for the unpaired electron in fluorine. ഫ്ലൂറിനകത്ത് ഒരു അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. ആ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടേം സിമ്പിൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടി ഈ ടേം സിമ്പിൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് L is equal to 1. കാരണം അതെന്താ 2p ഓർബിറ്റൽ, p ഓർബിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് L is equal to 1 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. therefore capital L is also equal to 1. So this is equivalent to the symbol P. അല്ലെ, ടേം സിമ്പിളിലെ P എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിന് ഇക്വലന്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. therefore S is equal to half. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ S is also equal to half. So J is equal to L plus S to L minus S. So L plus S എന്ന് പറയുന്നത് 1 plus half. ഓക്കെ, to 1 minus half അല്ലെ, to 1 minus half. ഇത്രയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 1 plus half to 1 minus half. That is equal to 3/2 and 1/2. These two are the J values possible. So corresponding to this we will get 2 term symbols. Okay, രണ്ട് term symbols ആ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ term symbol എങ്ങനെയാണ്? L, J, 2s plus 1. This is the term symbol. So corresponding to this we will get corresponding to J values we will get two term symbols. And here S is equal to half. Therefore 2s plus 1 is equal to 2. അല്ലെ, 2s plus 1 is equal to 2. Therefore we can write the term symbols as 2, then L is equal to P. So 2p and J is equal to 3/2. This is one term symbol and the other term symbol is 2p 1/2. അങ്ങനെ രണ്ട് term symbols ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്? നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂറിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഏതാണ്? 2p 3/2 ആണോ 2p 1/2 ആണോ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദ ഹുൺസ് റൂൾ. ഇപ്പൊ ഹുൺസ് റൂൾ എന്താണെന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹുൺസ് റൂൾ, ഓക്കെ, ഹുൺസ് റൂൾ അനുസരിച്ച് ഫ്രം ഹുൺസ് റൂൾ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഹുൺസ് റൂൾ, ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് ദാറ്റ് the state with the largest value of S is most stable. State with largest S is most stable. State with the largest S is most stable. Largest S means largest 2s plus 1 is the most stable. Okay, and the Hund's second rule is that Hund's second rule. This is Hund's rule. Okay, Hund's rule. Sorry. Hund's second rule. The Hund എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും ചിരിക്കാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു സേ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. റോബർട്ട് ഹുണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് എസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഹുൺസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് സെയിം വാല്യൂ ഓഫ് എസ്. ഇനി എസിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് എസ് വാല്യൂ ഈസ് സെയിം, ഇഫ് എസ് ഈസ് സെയിം for two states, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് എൽ ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എസ് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എല്ലിലേക്ക് പോകണം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസും എല്ലും സെയിം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഫ് S and L are same, for S and L same, okay, ഇങ്ങനെ ആവുന്ന കേസുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൺസിഡറേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സബ്ഷെൽ വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ
half filled. Less than half filled subshell. Okay. Less than half filled subshellകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ subshell. Less than half filled subshell. ഈ less than half filled subshellsൽ for a state for a subshell which is less than half filled, the smallest j is considered. ഈ കേസിൽ smallest j ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. Smallest j. That will lead to the ground state. Smallest j. Okay. And if it is more than half filled, ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ you have to look for the state with the highest j. Highest j ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഹൂൺസ് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൂൺസ് ഫസ്റ്റ് റൂൾ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് എസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ആൻഡ് ഈ ഹൂൺസ് സെക്കൻഡ് റൂൾ ഈസ് if s is same, then state with the largest L is the most stable. And the third rule is if S and L are the same, then for less than half filled subshells, smallest j will give the ground state, and for more than half filled subshells, the state with the highest j will give the ground state. Okay, ഈ റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ടേം സിമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പം ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഫ്ലൂറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത ടേം സിമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? we derived the term symbols 2p 3/2 and 2p 1/2. ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും s ഒരുപോലെയാണ്. 2s + 1 വാല്യൂസ് ഒരുപോലെയാണ്. അതുപോലെ രണ്ട് കേസിലും എല്ലും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഹൂൺസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റൂൾ ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഹിയർ. then we have to go for the third rule. Okay, we have to go for the Hund's third rule. So according to third rule, we have to check whether it is less than half filled or more than half filled. We are considering the fluorine atom. Fluorine atomത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. that is 2p5 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അല്ലേ. 2p5 കോൺഫിഗറേഷൻ. so this is more than half filled കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. more than half filled ആകുന്ന കേസുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? if it is more than half filled, we have to go for the highest j അല്ലേ. highest j ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കേസിൽ highest j എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 3/2 ആണ് highest j. so this will give the ground state. so the ground state configuration is ground state configuration is 2p 3/2. ഇതാണ് ഫ്ലൂറിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so now we have the ground state configuration. Now we can go for other examples also. Okay, we can go for so many examples. You can derive, for example, the ground state configuration for boron. Ground state configuration for boron. Ground state configuration of boron. അപ്പോൾ ബോറോണിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ബോറോണിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ? ബോറോണിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിയം, ഓക്കെ, then 2s2 then 2p1. ഇതാണല്ലേ ബോറോണിന്റെ 5 ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. സോ ഹീലിയം will give 2, then 2 + 2 4, then 1 + 1 is equal to 5. so helium 2s2 2p1. this is the ground state configuration. okay, so ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. so let us go for the term symbols. okay, so here we have the configuration helium 2s2 2p1, and this is for boron, and therefore we have to go for only 2p1 because 2s2 is already filled. ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ 2p1ലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതി അല്ലേ. 2p1ന്റെ കേസിൽ L is equal to 1. therefore capital L is also equal to 1. ഒരൊറ്റ L വാല്യൂ ഉള്ളൂ. therefore this corresponds to the symbol P അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2s + 1ലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ 2s + 1, അതായത് നമ്മൾ s കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സ്പിൻ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. therefore s is equal to half. therefore 2s + 1
Therefore, capital S is also equal to half. Therefore, 2s plus 1 is equal to 2 into half plus 1, that is equal to 2. Okay. Therefore, J is equal to total angular momentum quantum number J is equal to 1 plus half and 1 minus half. Okay. That is equal to 3 by 2 and 1 by 2. Okay. So, term symbols ഏതൊക്കെയാണ്? ബോറോണിന്റെ കേസിലെ term symbols are 2p, that is 2s plus 1 is equal to 2, 2p, then 3 by 2 and 2p 1 by 2. അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ കണ്ട term symbols തന്നെയാണ് 2p 3 by 2 and 2p 1 by 2. ഇതിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സിമ്പിൾ ഏതാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ 2p1 ആണ്. 2p1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2pയിൽ നമുക്ക് ആകെ 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. 3 2p ഓർബിറ്റൽസിലായിട്ട് 6 ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 2pയിൽ 1 ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ലോവസ്റ്റ് ജെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. ഹുൺസ് തേർഡ് റൂൾ അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ ലോവസ്റ്റ് ജെ വാല്യൂ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ് ദിസ് വൺ. ദിസ് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലേ? നമ്മൾ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ ഏതായിരുന്നു? സോറി, വേർ ഡിഡ് വി റൈറ്റ്? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ വാസ് 2p 3 by 2 ആയിരുന്നു, അല്ലേ? പക്ഷേ ബോറോണിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ 2p 1 by 2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ. സോ നൗ യു നോ ഹൗ ടു ഡെറൈവ് ദ ടേം സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് how to get the ground state configuration also. Okay. Now we can check the excited configuration of carbon. Excited configuration of carbon. Excited configuration of carbon. Excited configuration of carbon, that is 1s2, 2s2. Okay. ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1s2, 2s2, 2p1, 3p1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കൺസിഡർ. എനിക്ക് മറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻസും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എക്സൈറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ 1s2, 2s2, 2p1, 3p1 എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈറ്റഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് we have 2 unpaired electrons. Okay. So we have to consider only 2p1 and 3p1 here. We don't need to consider 1s2 and 2s2. Okay, because they are completely filled. So corresponding to these 2 electrons, we have L1 is equal to L1 is equal to L2 is equal to 1. എന്തുകൊണ്ടാണ് L1 L2 1 ആയത്? 2p ആയാലും 3p ആയാലും it is p orbital. p ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, അല്ലേ? സോ L1 is equal to L2 is equal to 1. Therefore, capital L or total orbital angular momentum quantum number capital L, that we have to use the Klebsch-Gordon series here, അല്ലേ? Klebsch-Gordon series ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് എങ്ങനെയാണ് Klebsch-Gordon series ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് L1 plus L2 to L1 minus L2. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? So that is equal to L1 plus L2 in this case is 1 plus 2, that is equal to 2, and L1 minus L2 is equal to 0, that is the lowest value. So the values are 2, 1, 0. Okay, these are the capital L values. And corresponding now we have to go for the spin angular momentum quantum number. Okay, so we have 2 electrons here. So S1 is equal to half and S2 is also equal to half. S2 is also equal to half. എപ്പോഴും ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഹാഫ് ഒന്നും മൈനസ് ഹാഫ് ഒന്നും എടുക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ സ്പിൻ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ല നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത്, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. സോ S1 is equal to half, S2 is equal to half. Okay, so S is equal to capital S is equal to S1 plus S2. നമ്മൾ ഇവിടെയും Klebsch-Gordon series ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. S1 plus S2 to S1 minus S2. Okay, so that is equal to half plus half, that is equal to 1,
and half minus half, that is equal to 0. Only two values are possible, 1 and 0. So corresponding to these two values of s, we have 2s plus 1 values. So 2s plus 1 values are, 2s plus 1 values possible are, when s is equal to 1, 2s plus 1 is equal to 3, and when s is equal to 0, 2s plus 1 is equal to 1. അല്ലേ? നിങ്ങൾ കാണാൻ ഒക്കുമോ എന്നറിയില്ല, ഇത് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വന്നു. So 2s plus 1 values possible here are 3 and 1. 3ഉം 1ഉമാണ് 2s പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലിന് 3 വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ എല്ലിൻ്റെയും വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 സിമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിമ്പിൾ എസ് അല്ലേ? ഫോർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിമ്പിൾ പി, ആൻഡ് ഫോർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ സിമ്പിൾ ഡി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ 3 ടൈപ്പ് ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ടേംസ് ഹിയർ ആർ ഡി, പി ആൻഡ് എസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു 3 and 1 2s plus 1 അല്ലേ? 2s plus 1ന് 3ഉം 1ഉമായിട്ട് 3 ടൈപ്പ് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടേംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എഴുതാം. നമുക്ക് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഉണ്ട്, പി ഉണ്ട്, എസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡി ഈസ് ദെയർ, പി ഈസ് ദെയർ, എസ് ഈസ് ദെയർ, ആൻഡ് ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു 2 of the 2s plus 1 values, 3 and 1. So we have to give d3 and d1, and corresponding to p we have p3 and p1, and we have s3 and s1 അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ടൈപ്പ് ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഓരോ ടേം സിമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കണം. ഫോർ d3, d3 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ d3യുടെ കേസിൽ l എത്രയാണ്? l is equal to, in the case of d3 l is equal to 2, കാരണം l 2 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ d എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് s is equal to 1, s is equal to 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് 2s plus 1 is equal to 3 ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിലെ j വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് j വാല്യൂസ് ആർ l plus s to l minus s. സോ 2 plus 1 3 to l minus s 2 minus 1, that is equal to 1. So the 3 possible values are 3, 2 and 1. These are the j values. Corresponding to these j values, we will get 3 term symbols. So the term symbols in this case are, ഏതൊക്കെയാണ് term symbol? d3, d3, then 3, then d3 2 and d3 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ d3ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 3 term symbols ഉണ്ട്. d3 3, d3 2 and d3 1. 3 term symbols ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ d1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതും കണ്ടുപിടിക്കണം. d1, ഫോർ d1 മറ്റൊരു കളറിൽ എഴുതട്ടെ. ഫോർ d1 l is equal to 2 and s is equal to half ആണ് അല്ലേ? d1 ആകുമ്പോൾ s is equal to 0 ആണ്, സോറി അല്ലേ? s is equal to 0. Yeah. So d1 l is equal to 2 and s is equal to 2s plus 1 is equal to 1, therefore s is equal to 0. Okay, s is equal to 0. Okay, അപ്പം ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ j കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? j is equal to 2 plus 0 to 2 minus 0. That is only one j is possible, that is j is equal to 2 അല്ലേ? So corresponding to this we have a term symbol, that is d12 അല്ലേ? ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ term symbol എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോകണം. p3യിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. p3 for p3 l is equal to, p3യുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് l വരുന്നത്? l is equal to 1. l is equal to 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ p എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ കൊടുത്തത്. അവിടെ 2s plus 1 is equal to 3 ആയിരുന്നു, therefore s is equal to 1 ആണ് അല്ലേ? therefore j is equal to 1 plus 1 to 1 minus 1, that is equal to 2 to 0. So 210. So the corresponding term symbols are 3p2, 3p1 and 3p0. Okay, ഇങ്ങനെ 3 term symbols ആണ് അതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ളത്. Okay, now we are going for the next one, that is p1. For p1
for P1, L is equal to 1 and S is equal to 0. Therefore, J is equal to 1 plus 0 to 1 minus 0, that is only one value, that is J is equal to 1. So, corresponding to this, the term symbol is P11. ഇങ്ങനെ ഒരു term symbol ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോകണം. That is the last one, the other one is S3 അല്ലേ? For S3, L is equal to 0 and S is equal to 1. Therefore, J is equal to 1. Therefore, only one term symbol is arising here, that is 3S1. Okay. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റിലുള്ളതിനേക്ക് പോയാണ്. That is for S1. For S1, L is equal to 0 and S is equal to 0. Therefore, J is equal to 0 plus 0, that is equal to 0. Okay. So, the term symbol arising here is 1S0. ഇങ്ങനെ ഒരു term symbol ആണ് arise ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല term symbols കിട്ടി. Therefore, the terms arising from the given excited state configuration of carbon. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാർബണിന്റെ given excited stateന് corresponding ആയിട്ടുള്ള term symbols ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ derive ചെയ്തത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ term symbols എന്ന് പറയുന്നത്? 3D3, 3D2, 3D1, then 1D2, then 3P2, then 3P1, then 3P0, okay, and then 3S1 and 1S0. ഇത്രയും term symbols ആണ് നമ്മൾ derive ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ term symbol ആണ്. Therefore, there is no need to go for the ground state term symbol. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ term symbols ആണ് നമ്മൾ derive ചെയ്തത്. ഓക്കെ. So, these are the term symbols corresponding to the excited state. അപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? 2p1 3p1 ആണ്. അപ്പോൾ 2p1ലും 3p1ലും 3 ഓർബിറ്റൽസ് വെച്ചുണ്ട്. ആ 3 ഓർബിറ്റലിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിനെ പോയി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാം. അപ്പം ആ ഒക്കുപ്പൻസിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ പല ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേം സിമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടേം സിമ്പിൾ എന്താണെന്നും ടേം സിമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നതും എന്നും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. സോ I hope you understood this much, and if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Thank you for watching and stay tuned.